Welcome, STIER. It is the last week van de year 2021. De week begins from 27 tot en met 2 januari. Ik wil best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Verandering, verandering, verandering. Verandering komt op voor jullie stiermensen. Verandering vanwege zo een crave vrouw wordt gepakken, een scorpion wordt gepakken. Mensen recognize what a Sagittarian and a Scorpion woman have gedaan. Een heleboel geld. Mensen recognize dat een oude vrouw heeft een heleboel geld genomen om de volste benodigdheid. De rechter komt keihard op een Stenbosch zakenman. De rechter recognize dat een Stenbosch zakenman samen met een ram man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deceptiveness in a bank, financial institution, een heleboel conflicten. Een weeskal is nou in een heleboel problemen. Weeskal of tweeling, waterman en een tweelingman is in een heleboel problematische situatie, omdat mensen recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus we gaan even kijken. Sommige van jullie komen achter dat some sort of a contractual overeenkomst dat een ramman en een crave had was niet gebaseerd op feiten. Deze mensen hebben gelegen aan bedrieger en fraudier en create some sort of a fraud contractual overeenkomst. Een Stenbosch man is in een problematic situation of jullie stierman is in een problematic situatie vanwege dat de rechter komt keihard op jullie crave jullie zakelijke partner. Ze is nou gezien dat there was some sort of a fraud in a institution and this is problematic situatie omdat ze recognize een grote fraud. Mensen dat is connected met een kreefvrouw. Een kreefvrouw samen met een jong kreef gaat in de gevangenis voor voordeur van contractual agreement. Dat was niet gebaseerd op feiten. Oude kreefvrouw heeft een heleboel geld gekregen om de volste benodigdheid. Mensen gaan terug en recognize hoe deze vrouw komt op het geld. In een overheidsinstantie, mensen recognize dat de waterman hebben data en informatie geaccess, dat ze hadden geen access, ze moeten niet hadden geaccess. Dus in een huge overheid institution organization, mensen recognize wat een waterman heeft gedaan. Een tweeling is gepakt samen met een waterman voor de fraudier en falsification van documentatie en de ongevraagd van documentatie, dat was niet van ze. Dus deze mensen hebben data en informatie geaccess. Dus de data fraud in een overheid institution organization. Het komt best wel uit in deze week. Het heeft iets mee te maken met jullie stiermensen. Mensen gaan even recognize dat jullie stiermensen dat work in some sort of a grote organisatie hebben documentatie en data doorgegeven aan een young crave, aan de volste benodigdheid. Het is niet de young crave, is niet de eigenaar of de data dat jullie stier hebben aan een young crave gegeven is een fraud, omdat je mag dat eigenlijk niet doen. Problematic situatie voor heel veel stier dat work in some sort of a overhead institution of a huge corporation. Mensen nou recognize wat een ramli of een boodschapman en zijn vrouw heeft gedaan. Een zeer touwe moment. Mensen komen achter dat een scorpion en een boodschapman hebben iets gedaan dat was niet door de bocht om some sort of a long-term stability om te krijgen. Mensen is nou van op de hoogte. Dan zien wij de energie van een koppel. Een koppel had een heleboel problematische situatie voor jullie stier gemaakt. And this is a problematic situatie door fraude, valse documentatie aan jullie stier op te vragen. Jullie stier hebben problemen met kennis en coworkers, een heleboel probleem voor kennis en coworkers op de workvloer. Dat soort of a problematic situatie. Dus een heleboel geld
van een bank of financial institution. Mensen komen achter dat een kreef of heleboel geld genomen aan de volste benodigheid. Mensen hebben nou wat men weeskal of een young kreef gepakt. Als de zeer touwe moment die recognize dat een young kreef heeft gefalsified documentatie, informatie. En mensen recognize dat deze kreef en een tweeling hebben heel veel geheim. En alles komt boven water in deze week. Dus, als jullie zien, dit is niet dat je bent in je hoofd. Het is dat een kreef voor fraud, een kreef en een ram. Deze person zijn partners, getrouwde mensen, gaat in de gevangenis voor een fraud. A bank, financial institution, international corporation hebben gezien dat een jong kreef samen met een ramlige boodschappenman heeft fraud gepleegd en een heleboel geld genomen aan de volste benodigheid. Mensen nou komen achter dat deze jonge kreef en een ramlige boodschappenman zijn familieleden. En is vanuit het buitenland gekomen en hebben samen gewerkt om een heleboel mensen op te lichten en data en informatie van een heleboel mensen om te frauderen veel geld. Oké. Dus, problematische situatie voor een young kreef en een oude kreef over een heleboel geld dat was gestolen. Je kan dit zien. En het is allebei kant van kreef. Jonge kreef en een oude kreef. Oké. Dus, problematische situatie dat je vijand, een eind voor je vijand. En especially als je vijand was een waterman en een kreefvrouw. Een eind voor deze mensen, oké. Dus als je ziet, hier is zo is dus communicatie en een dwars tegen je vijand, dat is een young kreef. You can see touwe moment omdat mensen hebben data en informatie over deze persoon ontvangen. Dat is gebaseerd op de informatie is niet goed, oké. Dus een ram en zijn vrouw of zijn partner is een heleboel probleem. Gevangenisstraf voor deze ram en zijn partner. Een leeuwman gaat ook in de gevangenis van fraud dat een leeuwman en zijn vrouw heeft gecreëerd of zijn partner heeft gecreëerd. Als een boodschapper vertelt, so it says overheid, politie en zo onderzoeker over de diefstal that was created by a steenbokman en een boodschapper. Dus een boodschapper en een steenbokman is gepakt voor some sort of fraud. Als we kijken in je huis of geld, het zit goed. Geld komt terug naar jullie stier. Jullie stier pakken kreefvrouw voor de diefstal van een heleboel geld. In het huis van de everyday work en alles, heleboel informatie komt uit over een kreef en some sort of a contractual agreement over a steenbok zakenman en some sort of a contractual agreement that was niet gebaseerd op feiten, oké. Touwe moment voor een tweelingvrouw. Mensen recognize dat een tweelingvrouw samen met een tweelingman en een ramlige boodschapper had iets gedaan dat was niet door de bocht. Touwe moment voor een kreefvrouw. Als je komt in aanraking met een kreef, een jong kreef. Ik zie dat de tweelingman gaat een jong kreef opgeven voor diefstal. Dan we gaan even kijken de energie van de moon. Je vijand zit bij je partner dat je gaat scheiden van of een weeskal. Een weeskal is je grootste vijand. Ik ken ook mensen in authoritarian of mensen in some sort of overheid institutie is je grootste vijand. Like overheid instance, de politie of zo come op on a kreef and recognize that a kreef of data en informatie gefraudeerd en gestolen van some sort of a government institution, ook een overheid institution. Dat deze person, dat deze kreef heeft gelegen en bedriegen samen met een ramlige boodschappenman en had documentatie en informatie van een groot overheid instantie of zo genomen onder volste benodigheid. Een koppel is nou in een heleboel problemen.
Mensen recognize that a couple, and jullie stier mensen is nou blij dat mensen recognize the couple zit te liggen en bedrieger. Now the couple is a Scorpion and a Leo, a Scorpion and a Leo couple, of a Scorpion couple, of a Leo couple, of a boodschatter couple zit te liggen en bedrieger. Mensen now recognize the waarheid over a couple, and it's like a boodschatter couple at the waarheid niet gesproken. Mensen now is achtergekomen. Mensen recognize that the conflict that was there, heleboel conflict met kennis. Maar this is a situatie waar a couple have iets gedaan dat creëert een heleboel conflict voor andere mensen. Oké, en jullie stier gaat de couple echt terugpakken. Problematische situatie, touw moment voor een tweelingvrouw en een kreefvrouw. Als we bekijken, als jullie man is een watermanweeskal of tweeling. Ik zie problematische situatie voor jullie stier. Grote problemen. En het is gecreëerd door een ramlige boodschappenman. Die gaat deze man en zijn vrouw pakken voor some sort of oneerlijk spelletje. Een Scorpion vrouw probeert some sort of a documentatie te krijgen om aan een boodschappenman te geven, en die pakt de Scorpion vrouw. Die recognize that the Scorpion vrouw was aan het liggen en bedrieger. Een Scorpion vrouw en zijn kennis en vrienden en kennis probeer some sort of a verandering voor een couple te creëren, some sort of a dramatic situatie voor een couple, en deze mensen wordt gepakt. Dus het is een goed beëindig van de jaar. Stier. Stier, je komt achter heleboel dingen dat was aan de gang, dat je was niet van op de hoogte. Een heleboel geld dat een oude kreef of genomen, dat was niet gebaseerd op feiten. Valse documentatie, fraudulent contractual agreement, alles is nou boven water gekomen. Deceptiveness in a corporation, en die gaat een waterman gaan pakken voor de leugens en deceptiveness. En deze man heeft documentatie opgevraagd. Dat was niet, deze persoon heeft niet de recht om deze documentatie op te vragen. Deze man wordt gepakt. Namaste, tot volgende keer.